Hai akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyoo amsheetti from sheeltii boollanti ture. Inclusiveness chapter 5 Inclusion for Peace, Democracy and Development ka jedhu waliin ilaalla. Kanaaf yoo subscribe gochuu baatan subscribe godhaa. Yoo isin tole like share gochuun dagatinaa. As keessatti maal ilaalla? Inclusion for Peace, Democracy and Development. What the concept of inclusion for peace, democracy and development kayon inclusive course maalidha nageenya keessatti democracy and development keessatti ka jedhudha. 5.1 Definition of peace, democracy and development from the perspective of inclusiveness. Perspective inclusiveness la judha. Peace can be defined in several ways. Karaa baay'eedhaan define gochuu dandeenya. Nageenya yookaan isa jennu kana karaa baay'eedhaan hiikuu dandeenya. However, for the purpose of the study this course, peace is defined as akka subject cannot creating what mutual understanding wal agiti yookaan wal hubachuu akka course kanatti kan hiikamu creating mutual understanding positive relationship qabaachuu eenyuun namoota dhuunfaa fi group gidduutti. This is what the definition according to the inclusiveness course. So creating mutual understanding and a positive relationship between individual and the groups. These groups may include what culturally, linguistically, economically, and biologically heterogeneous clusters. Maybe group in janukuni aadaadhaan afaanin yookaan logoodhaan loga afaan jechuudha. In biologically maadha heterogeneous jechuun garaagarummaa qabaachuu danda'u. Garumaadhaan wal laguudhaan positive relationship waliif qabaachuudhaan jechuudha. These groups are living side by side naannoo tokko ka jiraatan in harmony with reciprocated respect or create what societal friendship with all the diversity without conflict. Walitti bu'insa tokko malee hariiroo gaarii uumuudhaan namoota wajjin jiraachuu. This is what the concept of peace. This means developing interpersonal peace yookaan namoota gidduu nageenya jiru uumu through deep respect. Wal kabaja gadi fagoodhaan for other person justice tolerance and what operation sirriitti wal kabajuudhaan iddoo waliif kennuudhaan yookaan jaalala obbolummaa wal gidduu jiru cimsuu jedha. Human being is what interconnected. Dhalli namaa interconnected gargar baasuu kan dandeenye. In the what should be free from negative force yookaan dhiibbaa yookaan humna negativity irraa yookaan immoo wal dhiibuu irraa adda ta'u fear, hatred, anger, wal aarsuu, wal jibbuu irraa, tension, violence, stress, anxiety and kind of distraction kanneen karaa namaa ta'u human being what is interconnected and should be free from isaan karaa namaadha free ta'u walitti aaruu dhiisuu wal miidhuu dhiisuu violence kan jennu kana hundumaa yaa bilisa maala interconnected wal malee jiraachuu waan dandeenye jechuudha garuu peace make what the mind quiet sammuu keenya maala quiet go and what calm prevents anxiety yookaan aarii keenya gadi keessa nageenyi gaafa jiraata jechuudha worries walii yaadu stress and fears and will awakens inner strength and confidence develop freedom happiness love joy justice and gratitude hundumti yoo maal jiraatu nageenyatu isaan kanneen kana uumu. Peace can be what achieved through what formal and informal inclusive education. Formal kan jennu kilaasii seenjii kan baratan informal jennu indirectly namoota hawaasa irraa kan barannu. Kanaaf karaa kanaan maal guddifachuu dandeenya? Haala nageenya keenya guddifachuu dandeenya. Yookaan inclusive education barachuu dandeenya. Inclusive education is what foundation for inclusiveness in all aspects of life. Kanaaf ifaachuu. Inclusive education is what foundation for what inclusiveness in all aspects of life. It is important to what realize the role of inclusive education in creating what society which is peaceful, democratic and what prosperous. Kanaaf isa kana maalidha mirkaneessu. It's what important to realize yookaan dhugummaa isaa mirkaneessuudha jechuudha. Kaayyoon maali? Kaayyoon inclusive education. Hence, inclusive education is crucial for fostering education that what promotes the values, attitudes, and the behavior inherent in what culture of peace, including what conflict prevention.
nageenya guddisuu, conflict prevention yookaan immoo walitti bu'iinsa hir'isuu, and what resolution is dialogue waliin dubbiidhaan furuu, consensus building, and what active non-violence. Kanaaf inclusive education what dhiibbaa guddaa qabaachuudha asirratti, waan dhiibbaa guddaa uumee nageenya keenya mirkaneessuu danda'a. Dhiibbaa guddaa jechuun positive pressure jechuudha. Kanaaf promoting sustainable economic, sustainable yookaan economy mijataa maal gochuu promote gochuu danda'a maali inclusiveness, and what social development by what targeting what the eradication of poverty, human eradicate yookaan haquudhaan, and what social inequalities, social inequality kan maal haquudhaan yookaan namoonni hawaasa keessatti walqixxummaa garaagarummaa uuman sana haquudhaan maal guddisuu dandeenya, sustainable economy fiduu dandeenya. Promoting what respect for the universal declaration of human rights at all levels. Universal declaration of human rights jechuun akka addunyaatti mirga namootaa barraa'e yookaan irratti walii galmeessamaa godha promote, and what respect gochuu. Promoting what gender equality, gender equality walqixxummaa kornaayaa eeguu kallattii kamii economiidhaan ta'uu danda'a, sociaaldhaan, political decision making keessatti what promoting gender inequality, gender equality, gender inequality jedha. Fostering democratic participation and citizenship, and was supporting the process that promote and sustain democracy. Fostering what democratic participation is and what citizenship, and supporting process that promote is sustain democracy. Democracy mijataa ka filundumaa maadha promote gochuu jajjabeessuu jechuudha. Advancing and understanding, and what respect for culture diversity. Culture diversity maal gochuu qabu respect gochuu qabaju, and what and human solidarity by promoting a dialogue among societies. Waliin dubbii hawaasa gidduu jiru baay'ee murteessaadha. Supporting participatory communication, and what the free flow and the sharing of information and the knowledge in the promotion of what culture of peace. Kanaaf supporting what participatory communication yookaan immoo hirmaannaa waliin dubbii hirmaannaa gidduu jiru yookaan immoo communication walitti hidhamiinsa hirmaannaa gidduu jiru maal jechuudha support jajjabeessuudhaan, and what the free flow and the sharing of information, information walii qooduudhaan yookaan yaada walii qooduudhaan free flow kun bilisaan jechuudha, and the knowledge in the promotion of culture of peace. Aadaa nageenyaa kana guddisuudhaaf isaan amma dubbanni kana gochuun dirqama. Promote what promoting international peace, and what security through actions such as what promotion of general and the complete disarmament. Kanaaf gahee guddaa taphataa jechuudha maaliin peace in perspective of inclusiveness. Contrary to the importance inclusive education, exclusion in education creates what undesirable result for what nation against those positive advantage of inclusive education by what affecting social justice and equality. Faala inclusivity kan exclusion gaafa jiraate walqixxummaan hin jiru, miidhamiinsaatu jira, maaltu jira jechaadha. Kanaafiyyuu nuti support kan goonu maadhaani inclusionidhaan malee exclusionidhaan miti jechuudha. Source of conflict yookaan maddoota walitti bu'iinsaa source of conflict kan jedhamu, there are number of sources of conflict attributed to economic, social and political reasons. Namoonni sababoota adda addaatu walitti bu'u. Isaan keessa maala economic, social and political reason. Isaan kan sadii main concerning. However, it is believed that conflict begins with the individual. Walitti bu'iinsi kan eegalu namni saboota garaagaraatu walitti bu'uun dura, fakkeenya Amaaraa fi Oromoo wal akkas ta'e jechuun dura maadha individual nama dhuunfaatiin eegala walitti bu'iinsi. Yaada nama tokkoof yaada nama lamaan gidduutti ka'utu sadarkaa biyyaatti. As a result, the following characteristics, behavior and attitude of individual may cause conflict at all levels of what society strata and in the absence of what inclusiveness. Inclusiveness in jila taanaan dubbii namoota lama yookaan namoota tokko nama individual eegalamee maala furakoon adda addaa kan uumamu. Selfishness, living only for oneself. Selfishness of jaalachuu ofii qofaaf jiraachuu, living only for oneself. Last, envy, exploitation, taking advantage over others. Yookaan tokko miidhanii ofii fayyadamu jechuudha. Prejudice, partiality yookaan walqixxummaa. Prejudice jechuun isa tokko gargaaranii tokko dhiisuu yookaan immoo waan walqixa ta'e akkam kun self indulgency
vengeance, retaliation, arrogance, self-importance. Kun hundumtiyyuu maadha? Selfness yookaan immoo inclusiveness concept kun gaafa galu kan in the absence of inclusiveness warroon kun uumamu. It is obvious that this malpractice yookaan immoo practice badaa jechuudha malpractice jechuudha yookaan immoo bad practice jechuudha gara biraatiin behaviors are what the main cause of exclusionary practice in community that affect the right of others. Mirga namoota bira gaafa itti buune maal jedha maal fida exclusionary yookaan exclusionary practice yookaan immoo namoota qooda include gochuu maadha exclude gochuu jechuudha. The inclusionary practice may be what manifests through what discrimination. Exclusion practice maadha discrimination loogummaan dhufa marginalization yookaan immoo marginalize gochuu sababa hojii isaaniitiif sababa aadaa isaaniitiif amantii isaa marginalize gochuu in the social stigma yookaan sababa aadaallee social yookaan immoo hawaasa keessa stigmaan jiru murteessaa. There is no doubt that peace is the remedy for social injustice and other malpractice that result in conflict between what individuals or groups. Kanaaf there is no doubt yookaan komiin hin jiru maalii keessatti that peace is what the remedy for kan hundumaafiyyuu furmaata akka fidu komiin hin jiru. Seerri maana injustice and other malpractice that result in conflict between individuals or groups maaltu sirreessuu danda'a nageenyi yoo jiraachuu baate kun dhufuu danda'a nageenyi jiraannan immoo isaan kun dhufuu hin danda'an jechuudha. Hence sustainable peace is what vitally important to what establish prosperous and stable society. Maadha sustainable peace is what vitally important sirriitti barbaachisu maadhumdha establish prosperous and stable society yookaan hawaasa tasgabbaa'ee uumuudha. The mechanism for the foundation of sustainable peace is mechanism yookaan immoo tooftaan istimaadhuun foundation of sustainable peace yookaan nageenya mirkanaa'e uumuu kan yookaan itti attribute to what to the expansion of formal and informal inclusive education. Formal and informal and inclusive education duratti kan dubbachaa turedha yookiin koorsii darbee keessatti koorsii chapter 65 keessattidha. Inclusive education with the aim of creating inclusive society with what the following competency in young and what adult population. Dargaggoota fi namoota deemu gidduutti barumsi inclusive education gadi fageenyaan gaafa kenname maal jira mechanism for what the foundation of sustainable peace uumuu dandeenya jechuudha. Skill of sifting the truth from propaganda or bias that surrounds them in agriculture. Skill of sifting the truth maadha dhugaa barbaadu propaganda naannoo keenya jirra maadha tokko jechuudha yookaan immoo wal caalchisuun alatti maadha dhugaa jiru barbaadu jechuudha surrounding in agriculture aadaa kam keessatti waan ta'u dhugaa jiru adda baasanii baruudhaan. Respect for the wise use of resource and appreciate for more than just the materialistic aspect of quality of life. Jechuun respect for wise use of resource kan biraan waliin wal kabajuu wal jaalachuu appreciating for more than what just the materialistic aspects. Materialistic wantoonni materialistic culture-in jiraachuu danda'a. Kanaaf isaas sanni maal appreciation gochuudhaan jajjabeessuudhaan jaalachuudhaan waaw jedhanii amazing gochuudhaan waliin jiraachuu danda'ama. Gaafsan maal finna sustainable peace fiduu dandeenya jechuudha. Respect for different points. Maal kabajuudhaan respect for what different points of view and what the ability to see the world through the eyes of others. Addunyaa kana ilaalcha nama biraatiin fakkeenya perspective kan qofa osoo hin ta'in ilaalcha nama sanaatiin illee hubadhee ilaalee maal gochuu qaba respect gochuu qaba respect for different points kan jennu isa kana jechuudha. Skills to resolve what conflict walitti bu'insa furuudhaaf in what non-violent ways karaa tokko miine yookaan mirga seera nam tokko ittiin bu'inoo mirga nam tokko hin cabsin maadha beekumsa yookaan dandeettii qabnu maadha resolve the conflict walitti bu'insa furuu qaba. The desire and ability to participate in shaping society in their own community, their nation and the world. The desire and ability to participate in shaping society. Society mala shape gochuu sirreessu jechuudha. Isa boca dhabee boca itti gochuu hawaasa keenya in their own community hawaasa naannoo keenya keessa jiru in their nation and the world. Then what we bring it sustainable peace.
Building of peace requires the following prerequisites and the consideration. Building of peace requires building of peace requires the following prerequisites. The first one is fostering inclusion. Inclusion is fostering inclusion, ensuring access to justice, strengthening the social fabric, and delivering good governances. Bulchiinsa gaarii akkasuma concept inclusion jiraachuu qaba. Maal jechuudha? Nageenya dhaabuudhaaf yookaan build gochuudha. Inni biraammoo reaffirming a commitment to human rights, the foundation for human dignity and justice societies. Reaffirm a commitment to human rights. Commitment to human rights or commitment by murtesa mal naginya pre-requirement prerequisite and what foundation for human dignity and the justice society. And the Brahmara foster social resilience by strengthening inclusion and addressing inequality. Strengthening inclusion support guna juga injection. In the problem mal address guna mal ifat basni hambisu kamna inequality mu basni hambisu kam. Gafsam mal go chudaninya building of peace chudandi. Think locally and act globally. Kayanu akkanano toto kanonjenu akka global akka dunya toka. Think locally and act globally. Protect and support civil society in fostering sustainable peace. Hawaasa keenya mana protect gochuu akkasuma support civil society in fostering sustainable peace. Okay, the following mechanism used to resolve conflicts. The following mechanism among the used to resolve conflicts. Conflict the first one, agree on mutual acceptable time and place to discuss the conflict. Yeroo waliin qabanii fi iddoo waliin qabanitti fakkeenyaaf har'a sa'aatii kanaa keessatti wal argine waan kana furuu qabna gaafa jedhan isarratti walii galuu jechuudha. Agree on what mutual acceptable isaan lachin ifuu kan mijatu mutual acceptable time and place to discuss the conflict. Fakkeenyaaf nama tokko walitti banii guyyaa wiixataa sa'aatii 6tti oduu wal agarree wal isaan sanni sitti tola gaafa jedhan eeyyana tolena sa'aatii san mutual acceptable time. Second one, state the problem as you see it and list your concerns. Rakkoolee jiran maadha list gochuudha. Akkamitti akka agarre atoo akkas turte ani kana ture jedhanii waan maal list gochuu. Maaliin kan nu ilaallatu jechuudha. Let the other person have his or her says. Kazaan namni biraas waan qabu namni lamaffaas waan hin dubbatu immoo dhaggeeffan. List and ask question. Dhaggeeffachuu fi dubbachuu. Waan inni nuun jedhu dhaggeeffanna kazaan hin gaafa. Gaafi qabu sana hin gaafa. Maalidha? Rakkoo furuudhaaf. Stick to one conflict at a time to the issue at hand. Rakkoo garagaraa walitti baay'isuu osoo hin ta'in al tokkotti maal rakkoo tokko furuu. Atoo waggaa darbis akkasuma gootee bara akkasis jechuu osoo hin ta'in rakkicha jiru sana immediately furuu. Stick to one conflict at a time. Kan bira darbee yeroo xaanu discuss gootaa jechuudha. So maal gochuu qabdaree one conflict at a time to the issue at hand. Rakkicha harka keessa jiru sana qofa furuu qabdaa jechuudha. Seek common ground. Kan wanni jechuun qabnu common ground yookaan immoo tokko kan nu godhu irratti deemuu qabnu. Seek common ground. Seek for win-win approaches. Lachan keenyaayyuu kan barbaadu qabnu win-win yookaan mo'icha waliiniiti malee an moo'ee ati kufte jechuu miti. So isaan kunniin kun maal godhu solve the conflict kan jennu isaan kanneen kana jechuudha. Okay, the democratic principle for inclusive practice. The democratic principle for inclusive practice. Democracy is the philosophy that promotes inclusion and the good governance to the best interest of people. Democracy mada philosophy that promote inclusion. Inclusion mada promote kan guru tau kaba. Akasuma good governance bukan bulchinsa gari kan kaba. Malis bulchinsa gari berbahasa for best interest of people. Fedi ummata bareda gudee eeguudhaaf. It means the rule of the people.
Democrat is from the people, for the people, by the people. Akkuma jennu, the rules of the people, by the people, for the people. Eenyuudhaani the rule of people. Seera namootatiin. Eenyuudhaan uummatummaa by the people. Eenyuuf immoo jeta for the people. Maaliin democracy. And where people is to mean all human beings regardless of the diversities. Okay? And it brings what democratic values. Multiple democratic values to education and can include self-determination within a community of equals, as well as such values as justice, respect, and the trust of diversity. It brings democratic value to what education and what can include what self-determination include within a community of what equals, as well as such value as justice, respect, and trust of diversity. Schools are the ideal place to promote what democracy. School kan mana berusaha the ideal place. Indo yada mal gochuudhaaf promote kan goonu democracy promote itti goonu. Jechuun hundumti keenya waa'ee democracy mana berusaatti barannee jechuudha. Itti guddannee miti schools are the ideal place to promote democracy. One of the most important tasks of schools should be what helping students to realize the value of democracy. One of the most important tasks of what school should be what helping students to realize the value of democracy. Mani berusaha mal gochuu qaba bartoonni sun democracy baratan realize akka godhan support gochuu qaba. Okay, the democratic value promote democratic value mal promote goda enhance protected rights. Mada mirga dhala namaa eeguu irratti enhance what protected rights mirga namaa eeguu. Independent equality life for all. Independent quality life for all. Freedom, pursuit of happiness, justice, truthfulness, respect, tolerance for diversity, and participation. Hundi mara democratic value. Democratic gaafa jiraate isaan kunneen apply ta'uu danda'u jechuudha gara biraatiin. The most important function of democratic education is what to make the democracy natural attitude and the way of thinking of man by what developing the thought of democracy in human mind. The most important function of democracy education is what to make democracy a natural attitude. Natural attitude yaada uumamaan keessatti akka jirutti gaafatan yookaan walii yaadu yaada gaarii akka ta'e jechuudha. Way of thinking of man by what developing the thought of democracy in human mind. Walii keenya waan gaarii gaafa yaadnu maadha that is the democracy. Inclusive education instills the values of cooperation, fairness, and what just into what the heart of our students. And the inclusive education when practiced well is very important because inclusive education practice gaafate baay'ee barbaachisa. Sababni isaa maal barbaachisa? Important because all children are able to what be part of their community. Daa'imman hundumtuu maadha qaama community sana yookaan hawaasa sana ta'u and what develop a sense of belonging and become better prepared for life in the community today as children and tomorrow as adults. Daa'imman waa'ee kana sirriitti gaafa hubatan hawaasa keessatti har'a hirmaannaa akka qabaatan har'a akka daa'imman isaaniitti hirmaannaa akka qabaatan borummoo akka nama guddaa isaaniitti hojii achi keessaa akka qaban maal itti dhaga'ama belonging yookaan immoo miseensa ta'utu itti dhaga'ama jechuudha. It provides better opportunity for learning. Inni biraammoo maadha opportunity sirrii barattoota yookaan daa'imman saniif kenna yookaan opportunity barumsaa jechuudha provide what better opportunity for learning. In the absence of democracy in jiru ta'e taana maala exclusion is prone. Maaltu iddoo of qabata exclusion yookaan hawaasa irraa adda bocu prone to what to be accepted today in the school and tomorrow in the society. Har'a mana barumsaa keessatti borummoo society keessatti wanti kuni exclusion kun hin uumamaa jechuudha. Yoo maal hin jira democracy hin jirre har'a mana barumsaa keessa gaafa ittisne borummoo hawaasa keessatti ni baasu. Kanaaf democracy dirqama barbaachisaa jechuudha.
Democracy is one of the principles of inclusiveness in the process of building inclusive society that beacon is exposed. Kanaf democracy maala inclusive education kun eessa kan eegale mana barumsaa keessatti include gochuun eegale borummoo bahee hawaasa keessa badan sirriitti include ka godhu jechuudha. Kanaf democracy is very important. Okay. Respecting diverse need, respect what diverse need, culture, values, demands. Inclusive education is what practice based on what the following principle of democracy. Inclusive education practice inclusive education is practice based on the following principle of democracy. Democracy wantoota principle amangad principalota armangadi haratu diet can practice of diversity is what is and strengthens all communities. Community hundumaa maal strength yookaan immoo cimina community hundumaayyuu kan qabate diversity yookaan diversity of keessaa akka qabu yookaan garaagarummaa keenya tokkummaa keenya jedhee kan amaanu. All persons with disability different in their needs, potential, learning and working style. All persons with disability namoonni qaama irraa ta'an hundumtuu maal different in their needs. Yookaan immoo wantoota bu'uuraa isaan barbaachisan garaagarummaa qabaachuu danda'u. Potential and learning working style kan hundumaa garaagarummaa qabaachuu danda'u. Kan hundumatti kan amanu ta'uu qabu. Maaliif dimokiraasiin? Their achievement according to their potential. Their achievement yookaan milkaan isaanii akka maatti akka potential isaaniitti. Fakkeenyaaf inni dafee hojjetu inni dafee waan tokko achieve gochuu danda'u maadha akka potential isaatti their achievement according to their potential are equally valued. Akkuma dandeettii maala value ta'uu qabu. Respect and what celebrated by society. Kanaaf dimokiraasiin isaan kan hundumaa maal ta'uu qaba consider gochuu qaba. All learners namni baratu hundi all learners are capable to fulfill their potential by taking into account individual requirements and needs. Namni barumsa kana barachaa jiru at least kan barachaa jiru hundumtuu maadha wanta mana geejji kana maal xumuru to fulfill their potential dandeettii keessa jiru hundi keessa jiru fulfill gochuu akkasumaadha by taking into account individual requirements and needs. Likewise, inclusive development is necessary for what sustainable economic, social and political progress of country. Likewise, what inclusive development is what necessary for what sustainable economy namara sustainable akasumara for social, political and progress of country. So it's very important. Okay. Development should be all inclusive. Bukan gudunya chuda. Development should be what all inclusive and what participatory. That promote what equal benefit. Kan promote gochu komada equal benefit. Bukan mo bu'a walini for all citizens and from what the heritage of what prosperity earned by what the society. Kenapa demokrasi? Isang rumai promote gochu kaba. Should be what all inclusive. This diversity include diversity in sanyi numada race, sanyi and ethnicity, age, ability, language, nationality, socio-economic status, gender, culture, religion, disability, political thought, and sexual orientation. All these are what diversity. Nun kan garaagarummaa nutti mul'atu. Kanaaf waan kumada maaratti focus gochuu qaba equal benefit irratti focus gochuu qaba. Malee tokko aadaan kana caalaa afaan kana caalaa jedhamee hojjechuu qabu. Kanaaf hundumtuu maadha diversity waan ta'eef respect godhamuu qaba. Okay, all this diversity in all areas of life including what workplace and education should be respected and accepted by all members of what the society with an intention to sustaining peace, development and what democracy. Kanaaf all this diversity are managed in all areas of life, including one workplace, and education. University should be what respected and what accepted by what all members of the society with an intention to sustain peace, development, good and what democracy. Isaan armaan olitti tarreessine kun isaan hundumtuu maadha respect and what must be accepted. Kabayyuu qofa yoo ta'e maadha
fudhachuu qabna itti amanuu qabna jechuudha. Valuing diversity, value to go nature, value diversity, recognize difference between people and acknowledges what that this difference are what valued assets. Multicultural education is an important component of what valuing diversity. Valuing diversity, value that's what multicultural education can do. It expects diversity while teaching all children and what youth to become effective and what participating members of democratic society. So it's a clear. Okay, it is important to value diversity because people build a strong sense of what identity and well-being and have better education and career outcomes when their diverse strengths, abilities, interests, and what perspective are understood and supported. It is important to what value diversity because diversity to value diversity because people should be what people should build a stronger sense of identity. Strong and well-being and have better education and career outcomes when their diverse things, abilities and interests and what perspective are understood usually to what akasuma support or judgments ability or dandeettii qabnu humna qabnu hubannaa qabnu jechuudha. Kanaaf kun mala important what value diversity ka jennee jechuudha. It helps dispel negative stereotypes and what personal biases about different groups. It helps dispel what negative stereotypes. Negative stereotypes dispel kagol. Because personal biases dispel kagol about what different groups. Culture is what our way of living. Culture is what karan jirra or what way of karan jirra way of living. It refers to what the shared language afaan keenya walii qooduudhaan yookaan immoo wal barsiisuu wal hubachiisuu shared language beliefs values norms behaviors and what material objects that are passed down from generation to the next yookaan generation darbirraa meeshaan fudhannu jira aadaa wantoonni jiru hundumaa wal barsiisummaa the culture is what our way of living kan jenneen isa kanaaf jechuudha. Cultural diversity in the world is diverse and what a blessing gift for development but become source of conflict. Cultural diversity in the world is diverse. Cultural diversity in the world is diverse and what a blessing gift for development. A blessing gift okan charra okan ebba guddinaaf kenname a blessing gift for what development. But become source of conflict. Garumal okan bu'uura walitti bu'insaa ta'ee sababni maaliif namoonni diversity waan namaniif okan garaagarummaa jirutu waan namaniif. In order to achieve unity in diversity in diverse culture, valuing the following issue is highly important. Kanaaf wantoota armaan gadii kanatti gaafa amanne guddina gaarii fiduu dandeenya. Recognition of the abundant diversity of culture. Maadha garaagarummaa aadaa gidduu jiru yookaan immoo toleraansii jechuun wal kabajuudhaan jechuudha. Recognition akka jiru gaafa recognition of the abundant diversity of culture. Second one, respect for what the difference garaagarummaa jiru maal kabaja kennu. Acknowledging the validity of different culture expression and what contribution. Maadha acknowledge gochuu yookaan akkuma kennuufi maana the validity of different culture expression and contribution. Accepting what other culture offer. Maadha aadaan bira waan kennu sanga maal gochuu accept gochuu fakkeenyaaf aadaan akka uummata Oromootti aadaan ta'e jira akka uummata Amaaraatti aadaan ta'e jira aadaan uummata Amaaraa keessuun uummanni Oromoo accept gochuu accepting what other culture offer akkasuma maadha encouraging the contribution of diverse groups.
group adda addaa keessa diversity jiru sana maal encouraging gochuu jajjabeessuu empowering people to strength akka itti ciman empower gochuu themselves and others to achieve their maximum potential by what being critical of their own biases. And the last one is what celebrating rather than just tolerating the difference in order to bring about unity through diversity. Unity through what diversity? Garaagarummaa gidduu tokkummaa jiru maal godhu cimsuu dandeenya fiduu dandeenya. Kanaaf isaan kanneen kana sirriitti beekuu qabu. Recognition, respect, acknowledging, accepting, encouraging, empowering, and celebrating. Among the several elements of diversity, race and ethnicity are the most known ones by influencing the attitude and human relationships. Warroonni kun even amma sadarkaa biyyattii keenyaatti kan baay'ee rakkisaa jiru maadha diversity, race yookaan sanyummaa yookaan sanyiidhaan waraana ta'aa jiru ethnicity gosummaadhaan are the most known ones by influencing what the attitude and the human relationships. Kanaaf isaan kanneen kana balleessuu qabna jechuudha. Race, black and white refers to biological features. Ani sanyii gurraacha ani diimaadha jechuun maadha biological featureidha. Whereas what ethnicity, Germans and the Spaniards is social constructor. Social constructor malee eenyummaa keenya garaagarummaan baasu yaada jirudha. Race, black yookaan facing keenya ani sanyii warra gurraachaati sanyii warra adii warra jedhan jiru yookaan immoo gurraachummaan keenya fi diiminni keenya maal rifatu biological feature yookaan uumamaa jechuudha gara biraatiin. Gaafa dhalaan gurraacha taanee dhalanne gaafa dhalaan diimaa taanee dhalanne. Whereas what ethnicity, German and Spaniard is what social constructor. Maaltu construct godhe social namoota dura jalqaban someone say German jedhee Spaniard. That's not traditional construction jedhee. Ethiopia consists of people of different ethnic origin. Mara ethnic origin baay'ee of keessa qaba. Maal Ethiopia? Despite the popular belief that Ethiopia is just one big country of a single ethnic group, there are over 83 different ethnic groups speaking more than 183 different languages in the 200 dialects. Kanaaf garaagarummaa jiru kana unity itti gaafa jedhan jechoonni jedhaman wayi jiru our diversity is our beauty is our unity jedhamana fakkaate. Kanaaf garaagarummaan keenya miidhagina keenya miidhaginni keenya immoo tokkummaa keenya wanti jedhamu jechuudha. Kanaaf despite the popular belief that Ethiopia is just one big country yetti baay'ee guddoo single ethnic groups there are over 83. So barumsi keenya har'aa kanuma irratti xumuraa Professor Dhuunaa Garuutti baay'ee last time thank you for your attention.